the southern tip of India lies a region shaped by tradition, spirituality, and artistic expression. South India is home to some of the country's most deeply rooted cultural practices, where art is not separate from life, but an extension of it. Within this vibrant landscape, Kerala stands unique. A land of rivers, monsoons, and dense greenery. Here, culture lives through rituals, through temple festivals that last through the night, through stories passed down across generations. Art forms are not just performed, they are experienced. Kathakali emerged from this very environment. Rooted in temple traditions and devotional storytelling, performed under the glow of oil lamps, before communities gathered in silence. It is here, in this intimate connection between art, ritual, and people, that Kathakali finds its true meaning. Behind every Kathakali performance lies hours of preparation. The green room is not simply a backstage space. It is where transformation begins. As the artists sit before the mirror, they slowly step away from their ordinary identities. The process is patient, meticulous, and deeply traditional. Natural pigments, coconut oil, and handcrafted materials are used to create the elaborate makeup that defines Kathakali. Each color carries meaning. Green represents noble and heroic characters, kings, gods, and warriors known for virtue and strength. Black and red often represent destructive forces, arrogance, anger, or evil. Soft tones and delicate patterns are used for female and saintly characters, expressing grace and emotional depth. Nothing in Kathakali makeup is merely decorative. Every line on the face tells the audience something about the character long before the performance even begins. ഉത്തരാശ്വമനം കഥയിലെ തകർത്തൻ എന്നുള്ള അതായത് ദുര്യോധനൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത്, വിശ്വസ്തനായ സുഹൃത്താണ് തകർത്തൻ. അദ്ദേഹത്തിന് അതാണ് ചുവന്നതാടി വേഷത്തിലാണ് ഉത്തരാശ്വമനം കഥ. ഞാൻ കലാമണ്ഡലത്തിലെ അധ്യാപകനാണ്. കഥകളി വേഷത്തിൽ തെക്കുമലയിലെ അധ്യാപകനാണ്. ഞാൻ 38 കൊല്ലമായി ഈ ഫീൽഡിൽ വന്നിട്ട്. സ്ഥിരമായിട്ട് താടി വേഷങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. One of the most striking elements in Kathakali makeup is the chuty, the bright white frame that surrounds the actor's face. The process demands extraordinary patience and precision. Thin strips are shaped and attached layer by layer around the cheeks and jawline, creating the sharp, symmetrical frame that gives Kathakali its iconic appearance. More than decoration, the chuty is a defining symbol of Kathakali itself. Inside the green room, there is little distraction, only concentration, preparation, and years of inherited knowledge quietly passing from one generation to another. കേരളത്തിൻ്റെ തനത് കലാരൂപമാണ് കഥകളി. കഥകളിയുടെ ആഹാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മുഖത്തെഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്.
കഥകളിയിൽ മുഖത്തെഴുത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തികച്ചും പ്രകൃതിദത്തമായ വസ്തുക്കളാണ്. മനയോല എന്ന് പറയുന്ന ധാതുദ്രവ്യം പൊടിച്ച് അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണയും നീലവും ചേർത്തും ചായില്യം എന്ന ധാതുദ്രവ്യമെല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ് കഥകളിയിലെ മുഖത്തെഴുത്തിനായിട്ടുള്ള ചായങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. കഥകളിയിൽ പ്രധാനമായി വരുന്നത് 5 വേഷങ്ങളാണ്: പച്ച, കത്തി, കരി, താടി, മിനുക്ക് എന്നിവ. ഇവ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവയുടെ കഥാപാത്രത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ്. If makeup creates the face of the character, the costume gives the character its true presence on stage. Kathakali costumes are grand, colorful, and impossible to ignore. Layer after layer of fabric slowly transforms the performer into someone far beyond ordinary life. The wide skirts, heavy ornaments, decorated chest pieces, and towering crowns together create the powerful visual identity that Kathakali is known for. As the final pieces are tied into place, the transformation becomes complete. The person standing before the mirror slowly disappears, and in their place emerges a king, a hero, a demon, or a divine figure from mythology. But behind this beauty lies immense effort. The costumes are extremely heavy. The crowns demand perfect balance. Under the bright stage lights, the heat can become exhausting. Even movement becomes difficult. Yet the artist must perform with precision, energy, and grace, never allowing the physical strain to break the illusion of the character. Each role carries its own personality and energy. The female character moves with softness and elegance, expressing emotion through controlled and graceful gestures. The villain arrives differently, powerful, intense, and commanding. With sharp expressions and explosive movement that immediately capture attention. And at the center stands the hero, calm, dignified, and strong. In Kathakali, every costume detail matters. Every movement, every posture, every ornament becomes part of the storytelling. It is not meant to look realistic. Instead, Kathakali creates a world larger than reality itself. A world filled with emotion, symbolism, drama, and imagination. In Kathakali, music is not background. It is the pulse that drives the performance forward. The dramatic energy of Kathakali depends deeply on rhythm and sound. Traditional instruments like the chenda and maddalam create intensity, tension, and emotional atmosphere. The singers narrate the story through classical Malayalam verses
rooted in ancient poetic traditions. The actor does not speak directly to the audience. Instead, the artist responds physically to the music and narration through expression, gesture, and movement. Every eye movement follows rhythm. Every dramatic pause depends on timing. Every emotional shift is guided by sound. The relationship between performer and musician is built through years of training and understanding. Together, they create a performance that feels alive in every moment. കഥകളി സംഗീതം കഥകളിയുടെ വാചികാഭിനയമാണ്. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സംഭാഷണങ്ങളാണ് ഗായകരിവിടെ ആലപിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാവപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആലാപന ശൈലിയാണ് കഥകളി സംഗീതത്തിൻ്റെത്. രണ്ട് പാട്ടുകാർ, മെയിൻ പാട്ടുകാരൻ പൊന്നാനി എന്നും കൂടെ പാടുന്നയാൾ ശങ്കിടി എന്നും പറയും, ശിങ്കിടി എന്നും പറയാറുണ്ട്. പൊന്നാനി ഭാഗവതരുടെ കയ്യിൽ ചേങ്ങില എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഉപകരണവും ശങ്കിടിയുടെ കയ്യിൽ ഇലത്താളം എന്നൊരു ഉപകരണമുണ്ട്. അത് രണ്ടുമാണ് ഗായകർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ. അതിൽ താളം പിടിച്ച് കൊണ്ടാണ് കഥകളിക്ക് പദങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സംഭാഷണങ്ങളും സന്ദർഭോചിതമായിട്ട് ഉള്ള ഭാവത്തിന് അനുഗുണമായിട്ട് പാടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി. As the performance unfolds, the stage slowly transforms into a world filled with color, rhythm, emotion, and life. One after another, the characters emerge from the light. Heroes appear with grace and strength. Villains arrive with fierce eyes and commanding energy. Kings, warriors, and divine figures take shape before the audience, each carrying a different emotion, a different story, a different presence. In Kathakali, every character speaks long before a single word is heard. Through the movement of the eyes, through the rhythm of the drums, through every gesture, expression, and step, the story begins to breathe on stage. At times, the performance feels gentle and deeply emotional. And moments later, it becomes powerful, intense, and overwhelming. The drums grow louder. The movements become sharper. The energy on stage keeps building until the characters no longer feel like performers in costume, but living figures drawn from another world. That is the magic of Kathakali. It is not simply watched, it is experienced. An experience where music, movement, expression, costume, and tradition come together as one. And even when the performance finally comes to an end, it never truly leaves the audience. The painted faces remain in memory. The rhythms continue to echo in silence.